Bonjour à tous. Je vais vous présenter So I'll be talking about the intitulé Efficacité our vaccinale du study, N5 lors des campagnes which is about the efficacy of the Nm5CV in Alors, en Niger. introduction, ce que nous pouvons dire, c'est que We dans les have pays de la ceinture africaine de méningite, in the cette meningitis, maladie cause environ belt 250 some 000 cas par an 250,000 cases et per 26 year, pays and constituent cette 26 ceinture africaine de countries are méningite part où of this 50% des meningitis cas belt, where d'essais mondiaux 50% sont of concentrés. the global Alors, deaths are bien que reported. le sérotype A Even ait though été serotype éliminé suite à A l'introduction réussie du was MenAfriVac, eliminated il thanks persiste to encore d'autres MenAfriVac, sérotypes qui sont à there are still l'origine other des serotypes épidémies causing qui these surviennent outbreaks, essentiellement par sèche. Il mainly s'agit during des the dry sérotypes season, C, X et W. serotypes Alors, C, la X, and méningite est une W. maladie qui est très létale car It's sans traitement, elle peut atteindre des proportions allant de lethal 50 à disease with 80%. some 50 Et même to lorsqu'elle est 80% prise en charge, lethality. elle reste Uh, tout de même and une even when maladie létale managed, it pouvant is atteindre jusqu'à 10%. in reaching a rate of mortality rate of 10%. Le Niger, qui fait partie des pays de la ceinture africaine de Niger is méningite, one of the countries of this régulièrement succombe meningitis à belt, cette épidémie. and we are often Et depuis faced with this 2010, cycle il y a of dans le outbreaks. plusieurs And in épidémies 2010, de méningite, several allant du sérotype outbreaks A à d'autres sérotypes. with Et various serotypes. ces épisodes de flambée ont And été these conduits outbreaks par were des responded préventifs, with the notamment preventive par la campaigns and pour responsive endiguer campaigns as well ces flambées dans le to monde. try and mitigate the outbreak. Pourquoi le MEN5 au Niger? So why Alors, c'est un vaccin Men5 qui a in été Niger? préqualifié Well, it was en pre-qualified by the 2023 et WHO at the commercialisé end of au Niger. 2023 for Et c'est 5 le premier serotypes. vaccin commercialisé And contre le with the sérotype first X. one, which was Ce marketed vaccin a for été serotype préqualifié X, sur it la was base de son pre-qualified based on immunogénicité, its de son immunité, immunogenicity, mais également des and études de its safety, modélisation and also modeling studies réalisées et that qui ont were donné lieu à la documentation, performed notamment and sur produced la a series survenue of des cas et documents épidémies, on ainsi que the les stratégies optimales onset of de ce cases and vaccin. outbreaks, as well as the De optimal manière à son strategy to be applied efficacité in with this vivo n'avait vaccination. pas However, fait its l'objet in vivo efficacy had not been C'est ainsi documented. qu'en 2024, So in dès la semaine 16 2024, août, week 16, principalement à Niamey, mainly il in y avait Niamey, une flambée there quand was an 2012 outbreak where cas ont été rapportés entre 2012 cases were 16 reported et un taux during de week létalité 16 de with a 6,1% dans la 6.1% région de Niamey. Alors, le ministère de la fatality rate. Santé, So the l'OMS et MOH Gavi ont and décidé the Gavi and the WHO d'introduire ce nouveau decided to vaccin introduce this pentavalent de new manière pentavalent réactive pour faire des campagnes vaccine in de a riposte responsive manner. d'abord dans la région de First of Niamey à all, in travers the ces Niamey 5 region, districts dans in the d'autres 5 régions districts, et and then aussi in de other profiter de regions of the l'occasion pour country. And they documenter also son took the efficacité in opportunity vivo. of this Tiens bon. immunization campaign to assess the in vivo effectiveness of the vaccine. Alors, la campagne s'est réalisée The dans campaign un premier temps dans la région de first Niamey, started in qui Niamey comporte 5 districts with sanitaires 5 et health districts where the 857 000 personnes ont été vaccinées. 857,000 people Ensuite, had dans a les autres vaccine. districts And actuels then for où the other la districts, campagne s'est déroulée the pendant le campaign mois de juillet, was appuyée rolled sur out in July, dans les autres districts où 643 000 where personnes ont été vaccinées 643,000 people avec un were taux vaccinated administratif with bien au-delà de a 100%. coverage that was above 1%. Appuyé. L'objectif général de cette étude était donc d'évaluer l'efficacité de ce nouveau vaccin. So the primary endpoint was to assess the effectiveness of Men5 and to reduce the risk of meningitis with serotypes A, C, W, Y, and X in people vaccinated in the framework of a campaign responding to an outbreak. The specific objectives were to study the risk factors of meningitis as well as to assess the vaccine effectiveness per serotype.
Comme méthodologie, il s'agit d'une étude The quadriennale methodology, qui a so été it's a réalisée case dans control 6 districts study in sanitaires 6 health districts. appuyés. Et les cas qui ont été So the inclus case devaient definition is the avoir une following. PCR A positive positive le PCR dernier jour de la 10 campagne days de after vaccination, the devaient être âgés environ last à day of the 19 ans, vaccination qui représente la campaign, cible de la aged 1 to vaccination, mais 19, devaient aussi résider target dans group le of the district durant vaccination, toute la and they période de should la be residing vaccination et in devaient avoir the district consenti à throughout the participer campaign à and l'étude. have signed Et an pour informed chaque cas, consent. 4 And for témoins each ont été apparus selon case, there l'âge, were 4 sexe et lieu de controls résidence based qui on étaient dans un rayon de 1 sex, kilomètre age, and du their cas. place Et of ces témoins residence ne devaient pas within avoir eu 1 kilometer of méningitis radius, au cours with no des 3 history of précédentes années. meningitis in the 3 previous years. Alors, cette figure illustre en haut, comme on peut le constater en bleu, Here in les blue, cas you can suspects de see the méningite avant suspected l'imposition cases du before vaccin the introduction pentavalent of à the Niamey et pentavalent aussi vaccine in Magaria. Niamey in Et en Magaria. vert, And ce in sont les green, cas you positifs see âgés the de 1 à 19 positive ans qui ont été cases for inclus. those who are Et aged en 1 orange, to ce sont 19 également years les old. cas positifs In âgés de 1 à orange, 19 ans qui n'ont pas positive été cases recensés, could not be mais dont nous which could not be en traced, reparlerons un peu plus loin but dans I ma will talk présentation. about it a bit later in my presentation. Alors, pour évaluer l'efficacité No, in vaccinale, order 15 to cas assess the minimum étaient effectiveness, nécessaires 15 pour cases as démontrer a minimum were l'efficacité à needed to 90, assess avec une puissance statistique vaccine efficacy of 90% with a 90%. statistical power of Alors, les 90%. calculs de l'efficacité brute So et ajustés ont the été réalisés adjusted via and des raw régressions data logistiques, have been mais based aussi on des logic analyses de sensibilité ont été regression, réalisées and pour also prendre en compte les sensitivity 5 cas studies perdus took into impossibles account à those classer afin cases de which les could not be inclure traced, dans so as les to analyses de l'efficacité vaccinale. include them in the analysis Diapo. for vaccine Alors, dans le effectiveness. screening, comme montre ce So flowchart, au début, this 45 ont flowchart été shows screenés, that parmi initially lesquels we had il faut être 45 cases, privilégié. 23 were Sur les 22 non-eligible. restants, les 5 Out of the cas 22 jusqu'en orange remaining, there were étaient 5 impossibles cases à in classer. orange which Alors, were 17 cas lost. So positifs ont été 17 inclus dans positive l'analyse cases were principale introduced pour in the main évaluer analysis to l'efficacité assess vaccinale the parmi les 17, vaccine 14 effectiveness sérotypes C for fois these sérotype W. serotypes, Ce C qui and W, représente 14 for 17 serotype cas, C and comme 3 for pour chaque serotype cas, 4 W. témoins apparaissent, cela So for représente each les case, you 68 have the témoins. 4 Et pour controls, le so statut vaccinal, 68. And for the appuyé. Pour le statut vaccinal, ici, 41% vaccine des status, cas ont déclaré avoir été 41% vaccinés. responded Par they contre, had pour les had a témoins, vaccine, but for the controls, la limite ici, c'est l'autodéclaration du it statut was vaccinal. Alors, on peut constater self-reported, and 74% des témoins, 74% of ce qui the représente 50 sur controls, les so 50 000, ont 50 déclaré avoir été vaccinés sans preuve said that they empirique. had been vaccinated, Les but we infections didn't have any respiratoires, evidence c'est of un that. facteur de risque qui Respiratory représentait, ça infections va venir, représentait accounted for 18% chez les cas, 18% in our 1,5 cases chez and les témoins. 1.5% in Et the d'autres controls, facteurs, and notamment la other factors porosité, such as étaient the number quasiment of égales, people per room were notamment le almost the nombre de same, personnes par chambre et le nombre de and personnes the number of dormant people sur le même per lit. Il n'y bed, avait pas sleeping de in the same bed. différence tant bien chez les There cas was que no chez les difference témoins. whether you were talking about the actual cases and the controls. Diapo. Alors, l'efficacité vaccinale, So comme what nous avons about vu dans the les objectifs spécifiques par sérotype, efficacy of sérotype this C, vaccine? For l'efficacité serotype vaccinale brute C, we have était de the raw 86%. value, which Et was lorsqu'elle a été ajustée dans les 86%, and when analyses avec le nombre adjusted de personnes par chambre, as to the number alors of people per l'efficacité room, a the glissé. Alors efficacy l'efficacité vaccinale est passée à 91%. was 91%. Et contre tous les sérotypes, And for all serotypes, notamment ceux qui including étaient en circulation au those moment that were de circulating at the time of the l'efficacité outbreak, vaccinale était de the 88% efficacy et was lorsqu'elle a été 88%, and ajustée when it was par les adjusted infections respiratoires et le nombre with de the personnes dormant number en of lit, people per bed and in l'efficacité respiratory vaccinale est infections, passée cette fois-ci à efficacy went up to 92%. 92%. Diapo.
Alors, des analyses de sensibilité ont No, the également été sensitivity réalisées. Et cette analysis fois-ci, was les also analyses de made, and this sensibilité time prennent en compte les we 5 did cas take qui ont into été account those vérifiés. 5 cases Vu which que were les 5 not cas, leur statut traced, vaccinal était connu, ils sont because we donc knew of their divisés en vaccination 16 status, enfin, so they were added to the individus. 17, so we Et have comme 22 ces 5 cases, cas n'ont pas and pu these être 5 cases déplacés, could not be alors dans le traced. cadre Then des analyses de for the sensibilité, nous avons sensitivity attribué analysis, des we témoins qui sont have fictifs ces fictitious 5 cas, car controls on for these voulait 5 cases, inclure des témoins so dans that we leur would have some entourage. Et différents groupes controls de ces témoins in fictifs ont été their pris en compte, qu'ils soient surroundings. So vaccinés we et non vaccinés. took them Et as une fois de plus, dans ce scénario, fictitious les analyses de vaccinated or sensibilité ont révélé non-vaccinated une efficacité dans un controls intervalle with an compris entre efficacy 76 et ranging from 76 to 94%. 94% in our scenario. Nous pouvons dire en conclusion que ce Conclusion. nouveau vaccin This pentavalent new a révélé pentavalent une efficacité has protectrice high lors des campagnes de riposte au Niger efficacy when it comes des souches to the de méningocoques response in circulant dans des Niger for conditions those réelles meningococcus d'épidémie. Et les circulating résultats de in l'étude actual réalisée au Niger epidemic sont conditions, semblables d'une and the étude qui a été results are également comparable to réalisée au another Nigeria study which en was carried out 2024 in Nigeria in par le même 24 vaccin qui a with the same également vaccine, révélé une efficacité vaccinale de with a same 84%. efficacy around 84%. Bien que ce vaccin en Even though conditions épidémiques ait montré une forte in epidemic efficacité, settings it is il ne demeure pas moins que d'autres efficacious, sérotypes there are continuent de other circuler plusieurs serotypes mois après la circulating campagne several months de after the vaccination. Ceci immunization relève campaign, surtout and à la this tranche might be d'âge related to the obligatoire qui a été age group, vaccinée à 19 which ans, was too à la narrow from portée 1 to géographique 19 limitée years old, pendant les to the campagnes de limited 2024, aux geographic effets scope. différés au niveau There population, was a notamment delayed liés effect à l'ouverture ou au portage et on un effet people because of the potentiellement coverage or limité the carrying sur effect, le or portage. the Actuellement, au Niger, potential pour répondre limited effect on the au fact portage, that une people mesure are est en carrying cours. the Cette disease. étude There's currently évalue a disease in l'impact Niger donc de ce assessing vaccin sur the le impact portage on oropharyngé chez les personnes oropharyngitis âgées in de 1 people à aged 1 to 35 ans. Cela 35 va years permettre old, and this aussi will de also help to déterminer l'immunité assess de groupe the avant et group après une campagne immunity de before and vaccination after a réactive. Et les preventive résultats de immunization cette campaign. étude en cours seront The des éléments results pour of ajuster les this recommandations, study mais underway également will provide alimenter evidence les to réflexions potentielles adjust guidelines and autour du déploiement de recommendations ce and to vaccin à grande inform échelle. some Diapo. thinking regarding the funding Nous of voulons these remercier immunization également campaigns nos at a différents partenaires larger et scale. We would institutions like qui to ont thank the various participé à la organizations réalisation and de cette étude. Je institutes vous who remercie. took part in this study. Thank you for your attention.